ఇనిషియలైజేషన్ ఫెయిల్డ్ అనే ఎర్రర్ వస్తుందంట. ఒకవేళ మనకి ఆ ఎర్రర్ వస్తే మనం దాన్ని ఎలా ఫిక్స్ చేయాలో కూడా చెక్ చేద్దాం. ఫోన్ ని వెబ్ క్యామ్ లాగా యూజ్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన వ్యూవర్ ఒకతను తాన్జీల్ 05 తను ఐరన్ ఇన్స్టాల్ చేశాడంట, కానీ ఇనిషియలైజేషన్ ఫెయిల్డ్ అనే ఎర్రర్ వస్తుందంట. సో ఐరన్ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి అంటే మీ ఫోన్ ని వెబ్ క్యామ్ లాగా యూజ్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. దానికి రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మీ ఫోన్ లో కూడా ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి, అలాగే మీ పీసీలో కూడా ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి. ఈ సాఫ్ట్వేర్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు తనకి ఇనిషియలైజేషన్ ఫెయిల్డ్ అని అయితే ఎర్రర్ వస్తుందంట. సో మనం కూడా ఈరోజు ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేసి చెక్ చేద్దాం. ఒకవేళ మనకి ఆ ఎర్రర్ వస్తే మనం దాన్ని ఎలా ఫిక్స్ చేయాలో కూడా చెక్ చేద్దాం. సో నేను ఎంటైర్ ప్రాసెస్ చూపిస్తాను, స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు. సాఫ్ట్వేర్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలి, ఇదంతా చూపిస్తాను. నేను ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. లెట్స్ గో. ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఐరన్ సాఫ్ట్వేర్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను. ఇదే అన్నమాట సాఫ్ట్వేర్. మన దగ్గర ఉన్నది విండోస్, సో విండోస్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ ఫైల్ క్లిక్ చేశాను. సో ఇప్పుడు ఆ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఐ అగ్రీ. నెంబర్ ఆఫ్ కెమెరాస్ ఇది సెటప్ చేసుకునేటప్పుడు ఇనిషియల్గా సెటప్ చేసుకునేటప్పుడు 4 సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీరు 1 సెలెక్ట్ చేసుకుంటే తర్వాత 4కి చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉండదు. మీరు ఒకవేళ యూజ్ చేసినా చేయకపోయినా 4 సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ number 4 where you select number of cameras, because at this stage it gives you an option to select. Out of these 4 you can select any option, but once you set it up it will not allow you to make the change. మనం ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసి చూద్దాం. I'm going to install this. While that is installing, అంటే నా ఫోన్లో కూడా ఐరాన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాను. This is my phone, so this is the software ఐరాన్ 4K webcam for PC. Install అవుతుంది. This is getting installed now. Meanwhile we'll have a look at this. Finish setup. Okay. Now this is running. Yeah. Now even this is installed. Just click on this. I see this. IRAN webcam turns your Android phone into wireless webcam. Needed software. Install చేయమని చెప్తుంది. I'm just going to select this to not show this again, and dismiss. Now allow IRAN webcam to take pictures and record video. I'll select while using the app. Also for the audio. Now this is already configured. Okay, I did not do any changes. If you see what I can see. Okay, this is already configured. It already configured అయిపోయింది. So this is what you basically see. See, this is my front camera and this is my back camera. Okay. Now I can just close this. I can use my camera app. Just ఇప్పుడు నేను నా డిఫాల్ట్ కెమెరా యాప్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు టు యూజ్ దిస్. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ ఇస్ I should keep the iRyan app running in the background. Okay. Now the camera is turned on. You can select the resolution from here, 1920 by 1080. So this supports up to 4K because my phone can support up to 4K. Anything you see here is what you see there. This is how you can simply set up the app. But I did not get any such error saying that once I download iRyan in laptop it shows initialization failed. So maybe you can do a bit of research on this because I have not gotten this error, so I did not do much of research, but we can quickly search.
and see what you can do about it. Could be the issue. Just try to close the app completely on your phone as well as on your PC, and then try to reopen. Like, you have to close it off from your taskbar menu as well. ఇక్కడ icons కొంచెం click చేసేసి just restart the app and do the same on your phone. I think that should fix the issue. So as you have seen, నేను ఇప్పుడే ఇన్స్టాల్ చేశాను ఆ యాప్ని. ఇన్స్టాల్ చేసి we tried to see if we'll get the same error, but we did not. After you install the app, install the same thing on your phone just like I did, and then try to restart both apps on both your phone as well as on PC, and then open the apps. I think that should fix your issue. If you are still facing any issue, leave a comment on the video. I'll try to do a bit more research based on what issue you're facing, and then I'll try to kind of post another video showing the steps that I've done. Maybe that will help you. It's a bit difficult. I don't know you speak Hindi or Telugu or English, so I'm trying to explain in English. మీకు ఒకవేళ ఈ ఇష్యూ మళ్ళీ ఫేస్ చేసినట్టయితే కమెంట్స్లో ఎర్రర్ మెసేజ్ ఏమొస్తుందో అది పెట్టండి. నేను మళ్ళీ రీసెర్చ్ చేసి కొంచెం చెక్ చేసి నేను ఇంకొక వీడియో చేస్తాను. దాని ద్వారా మీరు కూడా ఆ ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. And if you are new to my channel, like, share and subscribe. I'll meet you back in another video. Bye.